Hello everyone, welcome to another video of Indic Law KLEE. ഇന്ന് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കേരള ലോ എൻട്രൻസിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്സ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മെയിൻ ഐഡിയ. The main idea of a passage is that idea which is supported by or opposed by the arguments in the passage. For example, students should learn to keep scheduled work hours for all their coursework. The department has noticed many flatterings on deadlines and requests for extensions. Scheduling and planning helps in organizing work and avoiding burnout. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണ്? The example is talking about the importance of proper scheduling of works. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ. It was the peak of winter and all the townsmen were huddled around the bonfire. The season was harsh, but the warmth of brotherhood and the company of a roaring bonfire made the harshness bearable. The scene was marked by a distinct look of cold and warmth at the same time. ഹിയർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നത്. മെയിൻ ഐഡിയ may not be mentioned explicitly at times, but it has to be inferred by reading between the lines. The paragraph should be read quickly to get a general idea. Then you must read each paragraph, make a mental summary, and keep linking them as you proceed. This will help you reach the main idea of the paragraph. Some learners may prefer to study the questions again and turn to relevant portions of the passage later. ഒരു പാസേജിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികളുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം, പാസേജിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാസേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പാരഗ്രാഫ്, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക എന്നതാണ്. അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോയാലോ. ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. The words invention and innovation are closely linked, but they are not interchangeable. The inventor is a genius who uses his intellect, imagination, time, and resources to create something that does not exist. But this invention may or may not be of utility to the masses. It is the enterprising innovator who uses various resources, skills, and time to make the invention available for use. The innovator might use the invention as it is, or modify it, or even blend two or more inventions to make one marketable product. A great example of that is that of iPhone, which is a combination of various inventions. If an innovation is a result of countless trials and errors, so can be the case of an innovation. Not every attempt to make an invention is successful. Not every innovation sees the light of the day. Benjamin Franklin had the belief that success doesn't come without challenge, mistake, and in some cases, failure. Thus, inventors and innovators have to be intrepid enough to take risks, consider failures as stepping stones and not as stumbling blocks. Some inventions are a result of a keen observation or a simple discovery. The inventor of Velcro, also called the zipless zipper, is the Swiss engineer George de Mestral. He was hiking in the woods when he found burrs clinging to his clothes and his dog's fur. Back at home, he studied the burrs. He discovered that each burr was a collection of tiny hooks which made it cling to another object. A few years later, he made and patented the strips of a fabric that came to us as Velcro. The world of inventions and innovations is a competitive one, but the race does not end here. It is also prevalent in the case of getting intellectual property rights. There have been inventors who failed to get a single patent, while there have been some who managed to amass numerous patents in their lifetime. Thomas Edison had 1,093 patents to his credit. It is not easy and at times almost impossible for an inventor to be an innovator too. There are few like Thomas Edison who graduated from being an incredible inventor to a successful manufacturer and businessman with brilliant marketing skills. While innovations that have helped to
While innovations that have helped to enhance the quality of life are laudable, equally laudable are the inventions that laid the foundation of these very innovations. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാസേജ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: What is the main idea of the passage? Option A, highlight the difficulties faced by the innovators. Option B, focus on the hardship of patent seekers. Option C, compare innovators to inventors. Option D, reveal the importance of inventors. നമ്മൾ ഈ പാസേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന്. ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ്? കമ്പയർ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ടു ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ്. ഈ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പാസേജിലെ മെയിൻ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയോ അതിനെപ്പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ഹൂ ഇസ് ദ പാസേജ് അബൌട്ട്? ആരെ പറ്റിയാണ് ഈ പാസേജ് സംസാരിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഇസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്? എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, Where is the place being discussed? ഏത് സ്ഥലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഫോർത്ത് വൺ, when did the events take place? ഈ പാസേജിൽ പറയുന്ന ഈവൻറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? ഫിഫ്ത്ത് വൺ, why? What is the reason behind what is being discussed? ഈ പാസേജിൽ നടക്കുന്ന ഈവൻറ്റ്സ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, how? The methodology, the instruction and the theory being discussed. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നെവർ യൂസ് യുവർ പാസ്റ്റ് നോളേജ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് ടു ആൻസർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗോ ബൈ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദ പാസേജ് ഗിവ്സ്. ഈ പാസേജിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു മുൻധാരണയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പാസേജിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Another important point to remember is elimination of choices is a good method to reach the right answer. Eliminate the options which are irrelevant, not specific to the question asked. And finally, practicing more reading comprehension passage questions and reading newspaper or news portal articles on a regular basis can help you ace any reading comprehension question. So these are the few tips and techniques that you can keep in mind while attempting reading comprehension questions. So that's it. Thank you and good luck for your exams.